Okay, so I will demonstrate how to lay out your map in QGIS. So let's start with creating a new map layout in this project and then new print layout. So we'll create a name for our layout, Bohol reference map. So this will be the view for the map layout. So let's add first the map content. So we go to add item, then add map. Okay, so ingana lang siya. I-click lang nimo sa kilid and then drag to create the map. And then let us set the scale to 60,000 or 600,000. So mai-adjust lang nina siya nato para maigo siya sa frame ang ato ang layout. 600, no? Sige na lang nato ato ipatunga ato ang map. Okay, and then we create a frame for our map. So we scroll down, dapat nakaselect ni atong map, no? And then ganina di ay sa pag-adjust nako, move item, dapat naka-click ni siya. So if okay na na siya, we can click here para dili mahilabtan ang iyahang sod. Balik lang nato. Now, then we create a frame, we scroll down here to frame. Kana siya, i-check na siya so we can change the color and then the thickness of our frame. So as is na nato no nga 0.30. So next is we add the north arrow for our map. We go to add item and then add north arrow. Lang, no? And then we add a scale bar. Ano siya, no? Scale bar. The next is the scale na numeric. So same ra gihapon, scale bar ra gihapon na siya. Ko na lang gi-copy and then we change the style to numeric. Siya. So depende sa atong scale sa map nga giset diri ganina. Diri sa scale. So mao po na siya mo gawas diri. Then we can also adjust the font of our scale na numeric here. Appearance, font. So pwede na to na siya ma-change. Di padakan pagamian. Okay, so ingana lang siya. Okay. So that's it for the north arrow and scale. Now we go to the grid of our map. So how to add a grid? Let's click the map. Click lang nato na siya. And then let's find the grid. Nara na siya sa ubos. Sa properties. Grids. Then click the plus, add new grid. Then highlight this and modify. So we use the frame annotations only na grid type. And then for the CRS, we choose this one, kaning WGS84. Kay para ang mo display is katong degrees, minutes, and seconds. And then we use the interval nga 0.3. So kani siya i-adjust ra ninyo, depende man gud sa scale sa inyong map. Maupod na ang inyong i-set nga grade. Sorry, nawala ang kuan. Balik lang nato diri. Grades. Kay na deselect na ko ni nga part. So mabalik ra gyapon ta ano. Then let's continue with the grid. Nahuman na nato ang interval, no? Sa frame style, we will use the exterior ticks. So makita na to later on sa format sa ticks. Then i-check lang din nato to view the grids. Na siya. Okay, instead of decimal, we use the degrees, minutes, and with the suffix. Na siya.
Okay, and then so we can choose if ipakita ba nato i-disable ba niyang left or right, or ipakita nato tanan. And then sa left lang ato lang ni siyang i-ascending sila tanan, left and right na, para muhaom siya unsa atong linya asa ang ato ang line. So if vertical siya, so vertical sad ato ang display. If horizontal, so horizontal sad ni siya. So kani siyang mga line nga gagmay, these are the exterior ticks nga ato ang gipili nga nina sa grid. So ibalik na to og check. Select ana, go to grid. So mao na siya ang kaning ticks ni siya. Okay, and then what's next is we add the title of our map. Ito sa lani, select na to, iubos gamay na. So we add the title, we will use the label. So add item, add label. So example, province of Bohol. And then ato lang na siya i-adjust ang iyang font. Medyo dako siya. Na. Next is we add the legend na pod. So for the legend, click add item, then add legend. Siya, no? There is a title, we write legend. And then there is a auto update. I-uncheck lang nato siya so that we can edit the name of our layers. So kani siyang kinauna, these are the municipal boundaries. Yeah. Kani siyang sunod, mo ni siya ang provincial boundary. Na siya. So you can also add another legend if naa siya sa layer, or we can also delete by clicking here. Na siya. So, pwede ka add or delete. Then, you can also change the font. Ari lang na siya nga side. For the title, mao ni siya. For the katong items, kani siyang municipal boundaries, no? Mao ni siya dire. Pwede na to ma-change ang color and size. But for now, we will use the default. Okay, and then, we'll add the sources na pod. So, magamit gihapon taan na og label. Data sources. Municipal and provincial boundaries. JDM. And then sa right side, mag-add lang ta dire og acknowledgement kinsay nagama, designed by ato lang nag copy paste, then we'll adjust the font later. Adjust lang na to ang font. Okay. Next is okay. So I think that would be all for the map. So we have our map content, our north arrow, scale bar, numeric scale,
And then the legend, our greed or gratitude, and then our acknowledgement. Kani sila. Okay, so I hope that you can use this tutorial for your project.